Good evening. Yesterday at 10 p.m. we have taken one class regarding units and measurements, right? Due to some technical issues, it got deleted. So no issues. We'll do again. Along with that, we are going to convert extra things which has to be covered today itself. ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ಯಾಪ್. Sorry for that inconvenience. Due to some technical issues, last video got deleted, right? So along with that, today's target is also going to be completed. No worries, no worries. Okay. ಎರಡೆರಡು ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೀಮಾ, the summary of the last class is very simple. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ summary ರಿವಿಷನ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ? ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ and another one is solid angle. Plane angle and what ma? Solid angle. Plane angle anta andre two dimensional ma. Two dimensional. See, if I take this two dimensional, this is two dimensional. The angle at what ma? Two dimensional. Plane alli, e plane alli angle adre that is plane angle. Ade solid angle adre solid angle adre solid angle adre ಏನು? Solid angle adre solid angle adre ಏನು? This is what ma? Three dimensional view. That is in all the dimensions. That means in all the dimensions angle ಬರೋದೇನು? Solid angle. So for simple, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? We have taken what? Surface of the cone, right? We have taken what ma? The surface of the cone. See, when we are revising the plane angle ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ r. This is angle theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is called as what ma? Arc length. ಹೌದಾ? That theta is equal to what ma? Arc length upon what ma? Radius. That is called as plane angle. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is for what ma? That is angle subtended at the center of the sphere, right? This is your what? Curved surface. This is your what ma? Curved surface. Three dimensional angle is known as what ma? Solid angle. Is solid angle ge this is called as what ma? Solid angle la. This solid angle is equal to omega na. That omega is given by what ma? Area upon what ma? R square. What is this area? Area of this curved surface. This is the curved surface. This is your what? Curved surface. ಆಯ್ತಾ? See, for this solid angle unit ಏನಾಗ್ತದೆ? That is steradians. Then for plane angle you are having a unit called what ma? Radians. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಈ 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ that is equal to what? 2 pi radian. Then 180 degree is equal to what ma? Pi radian. Okay. Here you got the understand. Hello ma, hello. Hi. Who is this monster gang? Hello. Hi. Okay. See.
ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 3 dimensional ಆಂಗಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 dimensional ಆಂಗಲ್. ಪೇಪರ್ ಮೇಲೋ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2 dimensional. ಪೂರ್ತಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್, ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೋ? ಅದೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅದು 3 dimensional. This is called as what? Solid angle. The angle subtended at the center from the surface of the sphere. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ this is the angle subtended at the center, conical surface. Right? Then I hope you understood this one. ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇಫ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ನಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, from this particular area, the amount of angle it got subtended at the center, that is called as what? Solid angle. Simple 3 dimensional angle from the surface of your what? The sphere. Got it? See, I'll show you one so-called what? I'll show you one, the so-called one animation with respect to the solid angle, so that you can understand even better. Just give me a second. Spherical object like watermelon. Now we take a circular surface like this. The angle subtended by this surface at the center of the spherical object is called solid angle. So we can define solid angle as a angle subtended by a surface at the center of a sphere is called a solid angle. Now we discuss examples of solid. ಇಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is the angle subtended at the center of the sphere from the surface of the sphere. Understood na? Then if I wanted to calculate the angle of complete sphere and what angle? Solid angle of complete sphere and hemisphere ಅಂತ ಇದ್ರೆ, see ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಾ ಫಾರ್ 2 dimensional view, if I take this is your what ma angle theta of angle theta. Understood? Next ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ 1 ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ. Yes or no? Yes or no? That means the complete area
of this sphere comes out to be what ma? Comes out to be what ma? 4 pi r square. This complete area of the sphere for complete sphere. See, surface area of sphere ಏನಾಗ್ತದೆ 4 pi r square. Surface area of hemisphere ಏನಾಗ್ತದೆ 3 pi r square because of this one and this curved surface area. Curved surface area ಇಂದ ನಿಮಗೆ 2 pi r square ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ pi r square ಬರ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ. Getting or not, ma? Getting or not? I hope you are getting. See, here solid angle ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Solid angle ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. And you are not getting it. ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 pi r square 2 pi 1 minus cos theta. Here the theta comes out to be what ma? 180 degree. So for 180 degree 2 pi 1 minus cos 180 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 pi 1 minus of minus 1 you will get what ma? 4 pi steradian. ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ complete sphere comes out to be what ma? 4 pi r square. Because when I'm increasing complete angle, solid angle of a complete sphere ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that particular sphere ಅಲ್ವಾ, this is a complete sphere. What is the area ma? Complete sphere the area in 4 pi r. So you will get what? This 4 pi r square divided by r square get cancelled. You will left with what ma? 4 pi steradian. But when you are going for what ma? Hemisphere ಅಲ್ಲ, hemisphere ಸೀಮಾ ಇದು ನಂದು ಎಂತ ಒಂದು so called your what ma? ಕೋನ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಸೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ? pi by 2. This complete three-dimensional angle is called as what ma? Solid angle. So solid angle ಗೆ just now we have know that solid angle is equal to, see ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this curved surface area is taken as what? 2 pi r square. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ that is having what ma? Pi r square. This plus this will get what ma? 3 pi r square. Surface area of the hemisphere is what? 3 pi r square. But you wanted what? Solid angle for a hemisphere. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the angle is up to here. That means you need to go for what? Omega is equal to 2 pi 1 minus cos theta. That is 2 pi 1 minus cos 90. Cos 90 is 0. That means it will be what? 2 pi steradian. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಏರಿಯಾ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ? What is this area? What is this area? What is this area ra? 2 pi r square for hemisphere. See, hemisphere ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ.
Understood now? So here it becomes what ma, that is equal to 2 pi r square by r square, r square, r square get cancelled, 2 pi steradian. See, simple ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12th ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. Even in 12th also we will see this. See, ಏನಿದು? See, if they are asking solid angle of a sphere, that is 4 pi steradian. Solid angle of a hemisphere, that is equal to what ma? 2 pi steradian. Simple. Keep the results. Got it, ma? Got it. Any doubts? See, when we are calculating the angle, alva, division, 180 degree is equal to what ma? Pi radians. Then 1 degree is equal to what ma? Pi by 180 radians. Then 1 radians is equal to what ma? 180 by pi degree. And degrees, smallest unit, small units, that is 1 degree is equal to 60 minutes. Then 1 minute is equal to what? 60 seconds. 1 danda, that is minute. Double danda, it is what ma? Seconds. This is also what? Angle. Next nodi, calculate the angle of 1 danda in radians. That means 1 minute they are saying. This is nothing but what? Minute. Here you are having 180 degree is equal to what ma? Pi radian. 1 degree is equal to what ma? Pi by 180 radian. That means 1 degree is nothing but what ma? 60 minutes. That is equal to pi by 180 radian. 1 minute is equal to what ma? 60 minute is nothing but what ma? 60 times 1 minute. Pi by 180 radian. 1 minute comes out to be pi by 180 into 60 radian. That will be equal to 2.91 into 10 to the power minus 4. This is equal to 2.9 into 10 to the power minus 4. Got it, ma? I hope you got it. Next, in the last class, we have studied about conversion of units. When we talked about a conversion of units, if we take a reading, that is experimental reading, okay, which is fixed. This experimental reading, assumed experimental reading will be equal to 1 meter. ಈ 1 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್. ಎಂ ಅನ್ನೋದು, ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು. ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ?
ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಯು, n and u, here from here n is inversely proportional to what ma? U. It is not directly proportional, it is inversely proportional. So for inversely proportional the graph comes like what? Rectangular hyperbola. Next if I go for what ma, that is nu ಜೊತೆಗೆ n ಅಥವಾ u ನ ನೀವು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma? Constant, that is straight. Any doubts? Next, converting 1 Newton to CGS system. CGS system ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಗೆ ಏನು? ಕೆಜಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕೆಜಿನ ನಾನು, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? MKS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? MKS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? MKS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? CGS ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. CGS ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ MKS, ಇದು CGS. ಕೆಜಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ meter should be converted into what? Centimeter. Second should be written in second. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ see 1 meter in terms of centimeter is what? 100 centimeter. 1 kg in terms of gram is what? 1000 grams. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು 1 kg, 1 kg that is kg ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1000 grams. Meter in centimeter is what? 100 centimeter. Second is in second, but here second square na. So from here you can write 10 power 3, 10 power 2, that is 10 power 5 grams centimeter per second square. This gram centimeter per second square ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಡೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಡೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರಿಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಕರೀತಾರೆ. Now like 1 Newton of force that is in MKS is equal to 10 power 5 dynes of force that is in CGS. Okay, now when you go for what ma? Another one, this is important, just remember 1 Newton is equal to 10 power 5. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜೈಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು convert 1 joules of work to CGS system. Joule is in MKS system, you have to convert that in terms of what? CGS system. See, joules is in MKS system, CGS ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಈಗ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ಗೇನು? ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೇನು? ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ 1 joule I can write in terms of kg meter square upon what ma? Second square. That is
1 kg is equal to what ma 1000 gram. 1 meter is equal to, I need to convert this in terms of what cgs alva. So 1 kg I need to convert in gram. 1 meter is equal to what 100 centimeter. Conversions. So from here 1 joule is equal to what ma 1 kg meter square upon second square. 1 kg ಅಲ್ವಾ, kg ನ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power 3 grams ಅಲ್ವಾ, ಮೀಟರ್ ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 power 3 grams ಇಂಟು 10 power 4 centimeter square upon second square ಅಂತ. That means 1 joule is equal to 10 power 7 gram centimeter square upon second square ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕರೆಯೋದಲ್ಲ, ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಕರೀತಾರೆ. That means in terms of what ma CGS, I can write this 1 joule is equal to 10 power 7 erg. This is in CGS, this is in what ma MKS. Again, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾ. Understood? That means it is equal to 10 power 7 in CGS. See, you may feel bored ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, but I am little bit faster compared to yesterday. Now come here. Can you solve this question? Can you solve this question? Can you solve this question? This came in 2011 means the density of the material in the CGS system. Density ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? CGS system ಅಲ್ಲಿ of mass having what 4 gram per centimeter cube. 4 gram per centimeter cube in a system of unit in which unit of length. In a system of unit ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ new system. In a system of unit ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ new system. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ the length is 10 centimeter, mass is 100 gram. They are asking value of density of the material will be ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ value of the density will be. How you will do it? How you will do it? How? See, they have given with respect to what ma density na. This is very important question ma. Very important question. Density is equal to mass upon volume ma. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 4 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಳೇದು, ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 10 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್? ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಟು write like this? No harm na. Is there any harm? No harm na. Yes, that means I need to write it in a new system. That means 4 gram per centimeter cube anta andre 4 into 1 gram anta andre 1 gram, in the sense I can replace m dash by what ma 100 divided by centimeter cube idya. Centimeter cube anta andre that is l dash by 10 cube. So from here you will get what ma m dash by 100, 4 divided by l dash by 10 whole cube. So from here
4m dash by 100, that is l dash cube upon what ma 1000. So from here I can write a 4m dash upon 100 into ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 1000. This is in the form what ma a by b c by d, that can be written like a by b divided by into d by what ma c. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು 1000 divided by l dash cube. So 20 ಉಂಟೋಯ್ತು, that is 40 m dash upon what ma l dash cube ಅಂತಂದ್ರೆ m dash upon l dash cube is nothing but what ma unit of density. This is the unit of density in what ma new system ಅಂತಂದ್ರೆ that is having the value what ma 40. The value of the density of the material, the value of the density of the material is what ma. Got it? Please give me a thumbs up if you got it. Next comes another question. This came in 2023 means in a certain system of units. In certain system in the sense Vasa system. New system. 1 unit of time is 5 seconds. 1 unit of mass is 20 kg. 1 unit of length is what? 10 meter. In this system, 1 unit antandre Vasa system, in this system antandre new system allene 1 unit of power will correspond to how much anta kelakattara avaru. Understood? So here Vasa system alli, that means in new system ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು 20 kg ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು 10 ಮೀಟರ. ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದಿದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್, ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಎಂ. kg meter by second square is for what? Force. This is force. This is displacement. Again it is T is yes. So you will get the unit kg meter square upon yes. Andre unit of power is equal to what ma 1 watt. 1 watt is nothing but what ma 1 kg meter square upon second cube. This week I am going to finish the units and dimensions, and next week we are going to start with what? Vectors. And in the meanwhile, if I get a time, I'll put up some of the basic things with respect to the physics. So let us move on. 1 watt is equal to ಏನರಲ್ಲ 1 kg meter square upon ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ
ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ 5 ಸೆಕೆಂಡು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 5. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸು 20 kg ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 20 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 10 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ 10 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 5 ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 20 ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 10 ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 1 kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 20. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100. ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇದು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 5 ಇದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 5 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 5 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. That is equal to m dash upon 20 L dash square upon 100 divided by t dash cube upon 125. When you resolute antandre, when you do the calculations, you needed na, that is m dash upon 20 then L dash square upon what ma 100 then another one is what ma 125 upon what ma t dash. 25 4 25 5ಲಿ 125 25 4ಲಿ 100 5 ಒಂದ್ಲಿ 5 4ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ 16 ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ m dash l dash t dash cube is in what ma, this is a unit of power, in what system, new system. ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಗುರು. ಇದು 1 ವ್ಯಾಟ್ is equal to 1/16 times the unit of power in new system. ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ 16 ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಗುರು, ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಇನ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? This is L dash square na, somewhere I did mistake. This is L dash. Understood? ಅಂದ್ರೆ 1 watts equal to how much power in new system ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ, how much power in new system ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ that is equal to 1 upon 16 ma. In new system 1 unit of power is equal to how many watts na? In new system 1 unit of power, this is the new system, 1 unit of power is equal to what 16 watt. See, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. This is 16 marks. Got it na? It means that is equal to what ma? Sir, ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. You have to know the approach. You have to know the approach. Once you know the approach, right, whatever the question it is, you will do it. Please write down this one. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡು. Next question is saying, find the value of 100 joule. I need to find the value of this 100 joule on a system. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. 100 ಜೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು, ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ 250 ನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರನೇದು ಹಾಫ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 grams and half minute as fundamental units of length, mass and time. In this system I need to find out ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ CGS ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So here what I'll do is 100 joules is equal to 100 kg meter square upon what ma, second square. 1 kg is equal to what ma, 1000 gram. 1 meter is equal to what ma, 100 centimeter. Then first you convert into what ma, CGS, then it will be very easy to attempt. 1 meter ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇಯರ್ 100 ಇದೆ, ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಂಗೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಂಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. That will be equal to 100 into 1000 gram into 100 into 100, 10,000 meters, sorry, centimeter square upon what ma, second square ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, 10 power 2, 10 power 3 grams, then 10 power 4 centimeter square second square. This will be 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4
ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದ್ರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ square second square. See, when the bases are same, powers will be additive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. a power m into a power n ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ 9 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸಿ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೀರಾ L dash is equal to 20 centimeter ಇದು ಮರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ M dash is equal to 250 grams then T dash is equal to 30 seconds from here I can write 1 centimeter is equal to L dash upon 20 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು 1 gram is equal to M dash upon 250 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 second is equal to T dash upon 30 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 100 joules ಆನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ 20 250 ಹಾಫ್ ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಹೆಂಗೆ that is 10 power 9 that is 100 joules ಅಲ್ವಾ 10 power 9 gram centimeter square upon second square ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೆ 10 power 9 ಗ್ರಾಮ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನ m dash upon what ma 250 ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ L dash square upon what ma 400 ಅಂದ್ರೆ that means centimeter square is equal to L dash square upon 400 second square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is T dash square upon 900 ಅಂದ್ರೆ divided by T dash square upon what ma 900 ಅಂತ ಬರೀ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 9 ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ m dash L dash square divided by T dash square ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ ಟೆನ್ ಪವರ್ 9 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 900 ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 250 ಇಂಟು 400 ಇದೆ ಸೊ 400ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ 250 ಇಂಟು 4 ಏನಾಗ್ತದೆ 1000 ಆಗ್ತದೆ 10 ಪವರ್ 9 ಇಂಟು 9 m dash L dash square T dash ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 3 ನ ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ 10 ಪವರ್ 9 ಇಂಟು 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಪವರ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೇಮು ಪವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 6 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ದಟ್ ಇನ್ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 joules. This is equal to what ma 100 joules. This is your what ma new unit. Got it?
You solve this kind of questions. You solve this kind of questions. This will be very useful. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೇ ತರದೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ತರದೊಂದು ಮಾಡೋಣ. NCERT ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. The value of the gravitational constant, the value of the gravitational constant is 6.667 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square. Can you try this as a homework? The answer is first one. Let me give the answer also. You try. You try this as a homework. In the tomorrow's class, we will discuss this. We will discuss this. Take a screenshot. Take a screenshot and try this. If you have that, okay, I'll publish in. I'll post it on YouTube also. You can solve that. If you want to see the whether you have got the right answer or not. ಆಯ್ತಾ? Let us move. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಇದು which of the following is incorrectly matched? Incorrectly matched. Thermodynamic temperature is what? Kelvin. ಇದೆ. Amount of substance mole, luminous intensity candela, electric current. Then come here. The magnitude of the measurement of a physical quantity is expressed in terms of numerical value and the unit U. That means Nu is what? Which of the following graph is best represented with variation n with U? That is what? N is inversely proportional to U. Which option? ಯಾವುದು? Next, come here. Come here. You solve here. You solve. Which set of the physical quantities can be taken as set of quantities can be taken as fundamental quantities? Fundamental ಯಾವುದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ, ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, mole, then candela. These are what? Fixed. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it is this fundamental physical quantities are explained independently. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ಬರೀ ಟೈಮ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ velocity is also considered as what? Fundamental physical quantity. That means in the first one we cannot completely define velocity using time. Hence it can be treated as what ma? It can be treated as fundamental. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸು ಟೈಮು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಇವಾಗ ಬಾ, ಮಾಸು ಟೈಮು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಾಸ್ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಟೈಮು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L3. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ? ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಾ? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್? No, right? No, right? That means you require what? We cannot express the volume in terms of mass and time. That's why the volume is also termed as what? Fundamental physical quantity. Got it?
We cannot express volume in terms of mass and time. Charge ಒಂದೇನು ampere, time ಏನು second, that is also fundamental physical quantity, time is also fundamental physical quantity. ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಏರಿಯಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗಳು ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್. So the next question is here from here today's lecture. This is lecture number 4. Which of the following set of physical quantities can be considered as what more fundamental physical quantity? You try this one. You try this. I'll give 2 minutes of time. Please try this question. Please try this question. Solve ಮಾಡಿದ್ರಾ? They are also asking fundamental physical quantity. See, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ am I audible? See, this cannot be expressed in terms of another physical quantities. That means it cannot be expressed in terms of ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಮಾಸು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಮಾಸು ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಮಾಸು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆಗಲ್ಲ ಇದು.
ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಸಿ ಟೈಮು ಎನರ್ಜಿ. ಪವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿರೈವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ and this is torque, velocity. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೂರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿರೈವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಮೂರನೇ. Which one? Torque, velocity and kinetic energy are considered as what ma fundamental physical quantity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಮೂರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ, ಇವು ಇನ್ನೆರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. I hope you understood. Next comes the concept called dimensions. Next comes the concept called dimensions. See, when we are writing fundamental physical quantities, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮಾ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಗೆ ಎಮ್ಮು, ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಲ್ಲು, ಟೈಮ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ, ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಎ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೋಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಕೆಂಡೆಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಟು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಟು ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಪರ್ಕಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. These are the powers to which fundamental physical quantities are raised to represent what ma physical quantity. For example, length, area. Area anta andre eno length into breadth. Length eno ella, breadth is also nothing but length, that is equal to what, L square. So dimension anta andre eno, dimension is nothing but power to which, power, these are the power to which fundamental physical quantities are raised. Fundamental physical quantities are raised to represent a physical quantity. These are the power to which fundamental physical quantity, power to which fundamental physical quantity are raised to represent what ma a physical. They are called as what, dimensions. Powers to this physical quantity to represent this physical quantity. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಾ, dimension of area, dimension of area, that is equal to ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರೀರಿ.
that is equal to L square ಮತ್ತೆ bracket dimensions. Then if you are going for what, like if you are going for volume in this or else speed ಅಂದ್ರೆ ಏನು, distance upon time. Distance is nothing but length, time is nothing but what ma time ಅಂತಂದ್ರೆ this one I can write as what, LT power minus 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ I have to read, this is what physical, sorry, fundamental physical quantity, this is also fundamental physical quantity, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, these are the powers raised to the fundamental physical quantities to represent what ma, that particular physical quantity is called as what ma, dimension. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಮಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ 0, ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ 1, ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು -1, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೋಲ್ ಏನು 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ is also what ma 0. This is the dimension of what ma, speed. See, anything to the power 0, note, any number or anything to the power 0 is going to be what, 1. See, 2 comma 0 anta, sorry, 2 power 0 anta andre 1. Something multiplied by 0 is equal to what, 0. If something divided by 0, that is equal to what, infinity. Remember this one. Understood now what is the definition for the dimension? These are the power to which fundamental physical quantities. Which fundamental physical quantity this is? Length. This is the power to which, that means length power. Raised to represent, this is L square raised to represent what ma, area. That is a one of the physical. Getting or not? I hope you are getting. Next comes some important dimensions formula. You need to keep it in mind. Write it later. Okay. This is distance, displacement, radius of gyration, light year, parsec, astronomical unit. Everything is talking about what? Length. So dimension for this one is what ma? L. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಆಲ್ lengths will have dimensions ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೊಸ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. This everything is representing about what? Length. Whatever the length it is, everything is having a dimension L. Next come speed ಇದೆ, velocity ಇದೆ, average speed ಇದೆ, average velocity ಇದೆ, terminal velocity ಇದೆ, velocity of light, intensity of a velocity, escape velocity, orbital velocity, everything is velocity. That is speed. That means LLE velocity ಇದೆಯೋ, everything is having what ma, LT power minus 1 dimension. ಅಂತಂದ್ರೆ speed is having what ma, LT power minus 1. This is the dimension. Velocity ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ LT power minus 1. Velocity ಇದೆಯಾ, LT power minus 1. Velocity ಇದೆಯಾ, LT power minus 1. ಇಲ್ಲಿ velocity ಇದೆಯಾ, that is your what ma, LT power minus 1. Instantaneous velocity ಇದೆಯಾ, LT power minus 1.
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. One student asked about angular velocity. We will see in circular. Okay. That means note all speed or velocity as a dimensions lt power minus 1. That is speed is equal to what ma? Distance upon time. That is L upon t, that is lt power minus 1. All speed or velocity as the dimension lt power minus 1. 7 allado minus 1. Next ಬನ್ನಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಅವರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ Hall acceleration will have dimension lt power minus 2. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ, ಏನದು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಟಿ. 1 ಅಪಾನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಆರ್ ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 is equal to 1 by a. That means I can write like this as what? Lt power minus 1 into t power minus 1. You will get Lt power minus 2. This is your what? Dimension. This is equal to what ma? Lt power minus 2. This is the dimension of your what? Acceleration. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 1 hour 10 minutes ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? Momentum, impulse, and what ma? Power, angular momentum. See here. Here momentum and impulse both are having the same sort of what ma? Dimension. See. Right here. Momentum, that is p, which is equal to mass into velocity. Mass eno m, velocity eno lt power minus 1. This is the dimension of the momentum. Momentum and impulse are having same dimension. Here power, okay, power is nothing but work upon time. Work is nothing but force into displacement. See, work is equal to force into displacement. Yes, andre displacement. So force ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ force is equal to mass into acceleration. Mass m, acceleration lt power minus 2. Understood? Because acceleration you are having what? lt power minus 2. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ force you are having what? mlt power minus 2.
displacement L. So work is ml square t power minus 2 is the dimension. So work ಏನಾಯ್ತು ml square t power minus 2 divided by t ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ml square t power minus 3 is the so called your dimension of your what ma power. ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ is represented by L. ಫಾರ್ಮುಲಾ is represented by L. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ 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 ಫೋರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸಿ here force is equal to what ma mass into acceleration ma. ಮಾಸ್ ಎಂ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬರೀರಿ. ಎಂ ಏನು ಮಾಸು, ಎ ಏನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಥ್ರಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ಕಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಳಿಯೋದು. ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನಿನ್ನ ನಾನು ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಜರುಗಬೇಕು ಆ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟೆನ್ಷನ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರಸ್ಟು, ವೆಯ್ಟು, ಟೆನ್ಷನ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಾರದಲ್ಲಿರೋದು, ದಾರದಲ್ಲಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರದ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಓದ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ವಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ವಿಸ್ಕಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾ? When you see force, if they ask for dimension, it is having what ma ml t power minus what. You have to repeat with me sometimes. Don't feel somebody is sitting there, I'm just looking at the mobile. ಹೇಳಿ, ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏನು ಓದಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ,
energy, 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 energy. The moment of force is also one kind of what? Moment of force, torque or couple are all having what? Same dimension. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಆಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ml⁻²⁻² ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ml²T⁻². ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಟಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಬೇಕಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ತಿರುಗು, ಜುಯಿ ಅಂತ ತಿರುಗೋದು. Both are having what ma? That is force into what ma? Distance. It is having force ml⁻² into what ma? L. From here we will having ml²T⁻². This is the dimension for this one. Got it? Got it? I hope you got it. Next comes ಪ್ರೆಷರು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಲೀರಿ, ಏನು ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಕಲಿತಾವೆ, ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಪ್ರೆಷರ್. Understood? That is force you are having ml⁻². Area you are having what ma? L². So total you will be having ml⁻⁻1T⁻². It's the dimension. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ and modulus terms as what ma? Same dimensions of what? Pressure. ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಟಯರ್ಡಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ನೀವೇನನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಳಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್
mass density, mass density, mass density anta andre it is what ma, mass upon volume. Mass upon volume anta andre m, volume ಏನು L cube, that is m L power minus 3. Next, charge density anta andre, charge density anta andre charge upon what ma, volume. Charge upon what ma, volume. Charge anta andre you are having 18 yes or no ra? Current is equal to charge upon time ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ. ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಏನ, ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಟೀನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಕರೆಂಟ್. ಅಪಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಎ ಟಿ ಎಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನದು, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಪಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ವಾಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2ನ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಮ್ ಎಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. Got it ma? I hope you got it. Okay, last two slides we will see. Okay, one is gradient terms. Gradient ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೋಜ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮನೋಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ potential upon, that means potential upon what ma, gradient. Then energy gradient anta idre energy upon what ma, gradient. Force gradient anta idre force upon what ma, gradient. Sira gradient 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 gradient. Wherever you get to see gradient, just divide by length. Like velocity gradient, that is velocity upon what ma, length. That is velocity is lt power minus 1, length is l, so velocity gradient is what, t power minus 1. Temperature ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. Understood? To do this things as a. Next come time. Okay, see, r into resistance into capacitance, you will get what, time. L is also kind of resistance, R is also a kind of what ma, sorry, L is called as inductance, R is also what ma, resistance. See here, first individual dimensions na ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ this is required right now for your examination. Resistance R, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸುಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು 5-10 ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ.
when you've taken a science background, please try to work hard on it. See, resistance ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಸೀಮಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ಪವರ್ is nothing but what ma, work upon time. That is equal to what ma, work upon time is equal to ml square t power minus 3. I have seen in the previous slides. I square r anta andra, that is a square into what ma, r. Right? From here, if I wanted to go for what, this r, what I'll get, just divide ml square t power minus 3 a power minus 2. This is the dimension of your what, resistance. Got it? Next comes capacitance. Capacitance anta andre, it is represented by what, c. Capacitance ge enide, time upon resistance. Time is equal to rc or l by r. So time upon what ma, resistance. So time is t, resistance is what ma, ml square t power minus 3 a power minus 2. ಹೌದಾ? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸಿ 1 ಅಪಾನ್ ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು, 1 ಬೈ 1 ಅಪಾನ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟಿ ಪವರ್ 4 a square. Capacitance. Next comes what ma, inductance. Inductance. Inductance is written by what, L. That is, see, time is equal to RC or it is equal to L by R. ಅಂತಂದ್ರೆ this can be written like what, time into what ma, resistance. ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಟಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. Important dimensions, one is current related dimension, ಇನ್ನೊಂದು circular motion dimension. ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಗಿರ್ ಅಂತ ತಿರುಗೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಲೈಟ್, ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟು. ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು, ಆಂಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದುವ, ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ವರ್ಕ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಎ ಟಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ml square t power minus 3 a power minus 1 is the dimension. Next, another one is resistance. Another one is what ma, resistance. Resistance andre enu, voltage upon V is equal to IR. That comes out to be V ಏನಿಲ್ಲಿ, ml square t power minus 3 a power minus 1. So when you sort it out, you will get this is equal to, current is what, A. So you will be getting like what ma,
ml square t power minus 3 a power minus 2. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ is having what? A ampere. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದು. ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು? ತಿರುಗೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಿರುಗಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಆರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ರೇಡಿಯಸ್. Arc length is also a length, radius is also a length, so length upon length get cancelled. You left with what? m0 l0 t0. No dimensions for what? Angle. Next, angular velocity. Linear velocity, it is nothing but what ma? In linear velocity is nothing but what ma? Distance traveled. Angular velocity, it is traveled across what ma? Angle. Understood? Angular velocity anta andre it travels some angle in some time. That is called as angular velocity. That comes out to be angle is having m0 l0 t0 divided by time. So we will be having what? T power minus 1 dimension. Next ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮಾ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. So some other important dimensions are what? Some other important dimensions are what? See, this is very important for JEE Mains Advanced NEET and PCT. See, gravitational constant. See, in this universe ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, m1 ಎರಡು ಮಾಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ when they are separated by some distance. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. when they are even separated by some distance. ಸಾರ್ ಬೇರೆದು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. there are so many kind of attraction, but when the two bodies having masses m1 and m2, they are having what ma? Equal and opposite forces towards each other. That force is called as gravitational force. Understood? That gravitational force is given by g m1 m2 upon what? R square. This g is called as universal gravitational constant. Aita, this g is called as what? Universal gravitational constant. This g is equal to what ma? F dot r square divided by what ma? m1 m2. Force is equal to what ma? ml t power minus 2. R square length L square divided by mass ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ, that is m square. So we will be having m1 minus ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 2 L1 plus 2 t power minus 2. You will be having what? m power minus 1 L power 3 t power minus 2. This is the dimensions of your what? Gravitational constant. Then frequency ಅಂತಂದ್ರೆ number of times oscillations.
That means frequency is given by nu, that is 1 upon time, that is equal to what ma, t power minus 1 is the dimension. Next, last one is Planck's constant. Last, Planck's constant is written by what, denoted by what? Understood? That means here Planck's constant, that is energy, is equal to, you are having one formula, h nu. Aita, energy is having what, ml square t power minus 2. H you don't know, nu is frequency, that is t power minus 1, that is 1 by t. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್. So you will get h is equal to m l square t power minus 2 plus 1, that is, this is the dimension of what, Planck's constant. So today's physics class got completed. So thank you. You have listened very peacefully. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.